AS strap A level 9709 paper 12 October November 2018 question number 9. The function f is defined by fx equals to x squared minus 12x plus 7 for x element real. Express 2x squared minus 12x plus 7 in the form 2 times x plus a squared plus b, where a and b are constant. Kita akan pertama kita keluarin common factor of 2x squared and 12x di luar kurung plus 2 times x squared minus 6x ya. Jadi lihat kalau saya kaliin masuk 2 times x squared 2x squared 2 times minus 6x minus 12x squared minus 12x, dus enggak berubah. Dus bentuk ini dan ini persis sama. Nah, next stepnya yang x squared minus 6x saya akan rubah menjadi perfect squared ya. Jadi kita akan pakai metode complete the squared. Nah, ini x half of setengah dari minus 6 itu minus 3. Terus x minus 3 squared ya, 2 times x minus 3 squared. Lihat kalau kurung ini saya buka berarti x squared minus 2 times x times minus 3 dus x squared minus 6x plus 9 jadi kalau squarednya kita masukin akan muncul 9 times 2 18. Nah, itu sebelumnya di atas nggak ada minus 18, jadi di dalam sini ada extra 18 supaya value-nya stay the same. Berarti di sini kita harus subtract by minus 18. Terus kalau ini saya buka dan saya subtract minus 18 akan sama dengan yang ini. Nah, plus 7 tetap sama di sini plus 7 ya. Nah, jadi 2 times x minus 3 squared minus 11 plus 7 is minus minus 18 plus 7 is minus 11 ya. Nah, bentuk ini namanya completed square form ya. Pertanyaan berikutnya, the next question, state the range of f. Tadi fungsinya kita dapat in this form 2 times x minus 3 squared minus 11. Nah, from this equation kita tahu bahwa quadratic equation ini punya minimum turning point di titik 3, minus 11 ya. Di sini 3, minus 11. Dus minus 11 ini adalah minimum value of this function ya, minus 11 of this function. Dus 3, minus 11 is the minimum point. Dus range of this function ya, from the minimum value ke atas ya. That is why the range is f greater or equals to minus 11 from here. That is the minimum value. The next, the function g is defined by gx equals to x squared minus 12x plus 7 for x less or equals to k. State the largest value of k for which g has an inverse. Jadi ini equation sama aja dengan equationnya yang fx, cuman di sini domain yang change. Fx tadi x-nya itu elemen real. Nah, sekarang domainnya for x less or equals to k. States the largest value of k for which g has an inverse. Nah, enggak semua function punya inverse. For example, this graph that is not a one function. This is a graph of a function but not one function. Thus this function fx is has no inverse function. Nah, tetapi function ini bisa punya inverse kalau kita restrict domain ya. This is the minimum point ya. Dus x equals 3, that is x is of symmetry. Dus from
x less or equals to 3, itu you grafnya like this one. Terus this part, when we restrict the domain x less than 3, ini becomes one function. Or you bisa ambil bagian ini juga, when x greater than 3, ini juga one function. Nah, tetapi di sini di dalam soalnya dia bilang for x less than k, berarti kita akan ambil this part until the minimum point. Thus G has an inverse, G inverse if G is a one function, that is when k less or equals to 3, that is this part of the graph, ya, karena di situ dia menjadi one function. Next question, given that G has an inverse, find the expression for G inverse. Jadi G has an inverse when x less or equals to 3, ya, jadi k is replaced by 3. Now find the expression for G inverse, ya. Jadi di sini saya let fx by y, ya. Saya ini fx-nya saya ganti y dulu, nggak apa-apa, saya cuma mau make x the subject of the formula. Ya, jadi y equals to x squared minus 12x plus 7. Tadi kita udah tahu bahwa this form we can write it in this form, y equals to times x minus 3 squared minus 11. Now we want to make x as the subject of this formula. Nah, jadi ini shift to the left, y plus 11 equals 2 times x minus 3 squared, and then ini divide ke left hand side, jadi y plus 11 equals 2 equals x minus 3 squared, or you can also say that this equation both term left hand side and right hand side divided by 2. Those, yeah, interchange. This move to the left and this move to the right, sign stay the same. X minus 3 squared equals y plus 11 per 2. X minus 3 equals plus minus square root of y plus 1 over 2. Thus x is shift to the right, 3 plus minus square root of y plus 1 over 2. But remember that tadi domain of this gx itu x less than 3. Nah, di sini kita choose yang minus sign, karena kalau you pilih yang plus sign berarti x more than 3. Tetapi karena tadi in that the domain of this gx x less than 3, berarti di sini kita cuma ambil yang minus sign-nya. Terus x is 3 minus square root of y plus 1 per 2. Thus G inverse x is 3 minus replace or change y by x square root of x plus 1 over 2. That is the G inverse. Thank you.